Чатик, вечер добрый. Как у вас делишки? Как с настроенницем? Кто как вечера проводил, пока стримчиков не было? А то как бы у Насеньки аж 2 дня не было. Блин, на улице такая холодрыга, просто. Вроде бы хочется пойти туда, но хочется пойти в каком-то там лыжном костюме, играть в снежки и так дальше. Но чтобы так пойти, надо, чтобы было на это настроение. А на это настроения нету. Поэтому улица отпадает. Чисто мои мысли. Выхожу, смотрю на улицу, такая, блин, как бы было круто пойти покататься с горки. Потом такая, блин, нету настроения на такое. И успокаиваю все свои таланты. Как-то так. Как-то так. Сегодня думала пойти, может быть, в РДР-ку какую-то, а не в Хогвартс. Но потом подумала, что лучше, наверное, Хогвартс добить сначала. Ну, что тут, несколько стримчиков совсем осталось. Поэтому я уже думаю, без перерыва будет Хогвартс. А потом уже будем что-то думать дальше по играм. Думаю, боже, что это такое? Что это? Кто это тут стоит? Потом поняла, что я ж дебилушку делала. Так. Чё стоим? Кого тут ждем? I don't have anything for this at the moment. Так. Что у меня по заданиям интересного есть? Интересного. Что-то на гобледуке. Ну, как бы... Я думаю, мы туда и отправимся. Но сначала я хочу посмотреть, что у нас по животным. Я ж их там вроде бы размножаться ставила. А, ну я ж как бы в конце стрима ставила их размножаться, поэтому как бы еще рано. Ну ладно, окей. Боже, какой прикольдесный. Так. А что у нас? Кстати, можем пойти продать в Хоксмиде что-то. Блин, у меня еще так много сундуков с сокровищами. Кстати, а здесь всего лишь 2 сундука осталось. 1 демимаска и 6 страниц с руководством. Угу. Блин, хочу все пособирать. Но... Блин, как будто что-то прерывается, когда он бежит. Я вроде ноль. Сейчас, с картинкой все ок, или нет? А то мне кажется, что я вроде бы как бы... Ну, типа, ничего не прерывается, вот когда персонаж бежит. Ну, смотри, типа. Мне показалось вроде бы, но... Это просто случайность. Блин я, кстати, не читала здесь ничего. Уверяет заводчик Василиска. Волшебник из Корнуалла, арестованный за разведение Василиска, утверждает, что произошло недоразумение. Он был задержан после того, как в ходе плановой проверки во всех 5 его курятниках были обнаружены скопления жаб. Разведение Василиска уже давно запрещено указом министерства. Однако, ввиду того, что яд этих существ очень силен,
редок и ценен, некоторые из менее законопослушных граждан игнорируют запрет. Как объяснил сосед задержанного волшебника, личность в мантии с надвинутыми на глаза капюшоном, пожелавшая остаться неизвестной. Чтобы вылупился Василиск, нужно, чтобы куриное яйцо высидела жаба. Любой волшебник это знает. Представ перед Визенгамотом, волшебник из Корнуалла заявил, что это просто совпадение, что его курятник словно магнит для жаб, и что он понятия не имеет о том, как выращивать василисков. К его словам отнеслись скептически. Всех присутствовавшие, кроме Белинды, Браун из отдела регулирования магических популяций и контроля над ними, Белинда заявила: «А я вот верю, что он правда такой разиня. Мы ведь предупредили его об инспекции. Ему всего-то надо было на время избавиться от жаб». Так. Ну чё, чат, выдвигаемся куда-то. Когда я здесь успела все покрыть? Что A я friend тут who забыла? speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long Желательно. ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, sir, Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock.
All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else Ага, should we то know есть здесь about the есть шанс, enchanted типа, door? никого не The убивать, а door will просто not пройти open while незаметно. the eye can see you. Но так же You and your friend must be неинтересно. invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I Ну, shall see you ладненько. soon. Еще свидимся. Конечно, свидимся. У тебя как бы выбора нету. The door is looking at us. А! Понятно, понятно. Прошу прощения. Не заметила. Не осознала все сложности до конца. Don't wish to be seen, do we? Все прекрасно. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Так, окей. Что нам надо These сделать, machines собственно operate on говоря? steam. Interesting. Вообще беспалевно. Revelio. Подумаешь, I still can't лифт believe начал we're сам inside a ездить. real goblin mine. I've read about mines like this, but Так, seeing one is something else хорошо. altogether. Revelio. Так. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Ой, а мы же хотели оставаться незамеченными, правильно? Опс, опс. Ладно, короче, я заколебалась уже ходить вот это вот незамеченно. И ходить незамеченно достаточно сложно. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Опс, так, нам точно не сюда. Так. Being watched. Behind the door. I'll be quiet.
По-моему, We ничего не won't get меняется. through as long as we can be seen by that eye. А ну-ка еще раз. Да не, вроде ничего вообще не меняется. Revelio. Confringo. Так. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any Мечтай, plans. мечтай. Bound to be Персонаж. plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Так, можно еще наверх сходить. Ой, как-то быстро. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Блин, можно здесь спуститься, но мы там внизу тоже не доисследовали. А ну-ка. Стоп, а мы разве не тут поднимались? Да, мы тут и поднимались. То есть, типа, там поднялись, тут спустились. Ну ладно, окей. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? А, господи. Забыла, куда кнопки тыкать. Why have you not run away? It takes a guy. Stupefy. Protego. Stupefy. Stupefy. Confringo. Leviosa. Confringo. Confringo.
Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Так, что тут можно стырить? Another schematic. What are they going to build? This Revelio. mine is too small for whatever it is. Confringo! А что будет, если мы тут потянем? По-моему, нифига не поменялось особо. Блин, надо еще один рябиновый отвар выпить будет. Такс. Depulso! Ой, прикольно, Revelio. полка с инструментами. Так. Мы не можем через... Не можем. Yes, of course. Revelio. Окей, хорошо. Куда нам дальше? Раз тут мы пройти не можем. Тогда где мы, по идее, пройти можем? Стоп. Мгм. Я даже не увидела, что открылось. Так. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos. Lumos! Это все, что тут есть? Листья бадьяна, и на этом все кончилось? Revelio. Да. Lumos. I'm quite good at sneaking about. Lumos. Lumos! Ну ладно, окей. О, сколько у вас тут? Protego. Stupid. Defender. Accio. Stupefy. Confringo. Levioso. Stupid. Protego. Levioso.
Ой! Так, все. Confringo. Itty. Stupid. Confringo. Stupid. Potato. Stupid. Accio. Defender. I don't think you know you're stealing. Все. Теперь можно хотя бы будет еще собирать лут. Я сейчас тебе, блин, вот это вот. Ладно, хорошо, я поняла. Казус. Сижу на таком расслабоне, вообще даже не этот. Ты мой невнимательный. Так, все подохли. Вроде да. Revelio. I'll be quiet. Так, а мы сюда можем запрыгнуть, нет? Нормально. У меня там еще ЛВ осталось. Ну я же вижу, что ты можешь, говнюк ты такой. Всё. Так, чё, больше ничего нигде не осталось? О, вот еще есть. Как-то пусто. О, кстати. Он открывает или не открывает? Фиг его знает. Так, а мы откуда? Мы отсюда пришли? Мы отсюда вроде бы пришли. Так, ну ладно. Ой. Плохо дело. Они строят огромные бури. Настолько огромные, что в этой шахте они не поместятся. Это же все. О, а тут что? А ну-ка. Must be a quicker way out of here than retracing our steps. Да, есть, но я вижу сундучки. Подожди, походу я не отсюда шла. Раз здесь есть сундучки. Да, я ж ходила. Все. Вот. А короткий путь, скорее всего. Хотели сказать, что нет. Revelio.
Так, хорошо, и как мне выйти отсюда? Какой короткий путь? По логике вещей я только вот там вот могу по этот. А подождите, стоп. Оно здесь открывается. Вот. Вот мой короткий путь. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you Сам came же with me, хотел Army. приключений. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Угомонись. Сам хотел приключения, вот, распишите, получитесь, пожалуйста. Вот, так. О, ну-ка, сейчас нам нужно еще порази. О, а что тут? Aloha Mora. Отлично. Revenue. Все забрали? Да. О, какой все? Вон еще сумочка. Все. Так, окей. Ну, теперь можно выбираться отсюда. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Так, подожди, ты хочешь на этом лифте ехать? А что мне нужно сделать, чтобы его призвать? Revenue. А это все, конечно, прекрасно. А. Упс, товарищи не дождались. Нам же наоборот, вверх надо было. Чем мы на лифте спускаемся? Мы сюда же ж пришли, правильно? Правильно шла на выход. Но меня сбил с толку, что там лифт. Вот выход. Сейчас бы на перегонки с крысой бегать. Can we please talk about That wasn't so bad, was it? It was. It really was. Плохо, I'm afraid просто I've had enough ужасно. adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Так, ну погнали. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me.
When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Yes. Так, чат. Я хочу посмотреть по карте, где находится. О, стоп, а здесь пишет? О, здесь пишет, где какая животинка. Ой, какая прелесть. Короче, я хочу на задание вот это вот колодец-колодец, наконец-то с ним покончить. Это он меня уже бесит. Так, карта. Так, ну... Это у нас что здесь? По-моему, где-то вот тут вот оно может находиться. А ну-ка. Вот, и сюда мы телепортируемся. I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even О. more impressive than the last. Come by Spintwitches as Этот soon as you обновление can. для метлы делает.
Я шарю, что оно где-то возле Фелкрафта. Но где точно? Блин, а чё тут? Здесь какая-то животинка, скорее всего, да? А, у меня такие есть, так неинтересно. Хотя... Да ладно, так неинтересно. У меня они уже есть. Мне нужен кто-то новенький. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Revelio. Who lived here, I wonder? Incendio. Ага. Еще и камешек упал. Так, ладно, одно из 3 есть. Топ. Revelio. А вход, походу... О, вон, я уже поняла, где. Такс. А, я что-то не заметила, да? Accio. Wingardium Leviosa. Угу. Понятно. Accio. Wingardium Leviosa. Glacius. Так, ну по идее оно должно было открыться. Да. I should investigate. А, да? Это все, что я сделал. Так, ладно. Ой, так, стоп. Вон еще этот. Как мне туда добраться? А, вот, походу, вот, я знаю. That wasn't so difficult. Хорошо. Но то, из-за чего я Rebellion. сюда пришла, так, тут и не нашла. Ой, стоп.
Лавешечку можно мне, пожалуйста? Вот, сюда. Так. There's something about that tree. Levioso! Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's Всё? eye. Meet me near Hogwarts, Всё, and we will наконец-то. divide the plan. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Так, хорошо. Что там они все знают? Что у нас по заданиям появилось? Так, поговорите с портретом профессора Неон Фиджеральд, который находится в зале картографии. Ага, это по основному квесту идет. Это с Нати, это с Поппи. Угу. Так, пойдемте купим обновление для метлы. Угу. И все хуже, чем у нас уже есть. Понятно. Угу. После обновления там, по идее, квест должен появиться на то, чтобы полетать, да? Ой, тут елочки поставили новые. Круто. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Так, по специальной цене. Всего лишь 4000. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Говнюк. Я не оставлю тебя без денег. На тебе, говнюк. Покупай у меня шмотки. Блин, я не хотела перчатки. Типа... Ладно, уже поздно. Все. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Revelio. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. С Эмильдой, конечно, классно поговорить, но нас вообще-то девочки нормальные ждут. Я хочу идти к Поппи. Она более милое создание природы. Давайте, подождите. А кто здесь из животинки может быть?
А, тут пушишки. Ну, как бы пушишки это всегда хорошо, но... Но мне нафиг не нужны. Если уж на то пошло. Everything's all right now. Не, зато мы можем их поспасать, пойти попродавать. Нам все равно 30 животинок надо спасти, а 30 это поди как бы... Пушишек Professor проще Howell will всего. never believe this. Шпоник. Так. Ой, а что там такое? Прикольно. Прикольно выглядит. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Ой-ой. Они добрые, правда? What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Вожак не вожак, а старший имеет Foolish власть. children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be?
In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. То есть ты думаешь, что у нас есть время на библиотеке? Милая женщина. Интересный выбор одежды. Мне тоже нравится. Ты же не считаешь нас сумасшедшим попом? А это что тут кто? Off on another adventure, are we? Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, ну чё, побежали. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow.
I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Забавно. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything.
I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail Зашибись, about the парню note? пришлось. That might help me to identify it should I come across it. It's on Яичек Rosie's не special хватает, чтобы pink stationery. признаться, It что has her вот... monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Revelio. Hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. О, тут как раз-таки можно что-то взять. Aloha, Mora. А, Revelio. Revelio. Agabus Filbert must be around here somewhere. о. Так, ты меня подожди, а я тут пока Hello, этот Gamora. замки взломаю. Такой заглядывает, что ты заглядываешь, мужик? Успокойся. Все же хорошо. Revelio. Вот, смотри, еще один сундучок как выпустила. А, он за домом. Все нормально. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold.
One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Так, что там, где Натя? Revelio. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Ага. Natty must be around here somewhere. Not a day goes by I don't wish I'd paid better attention. Aloha, Mora. Натя все равно никуда не денется. А сундучок? Это сундучок. Ну, тут хоть есть что найти. Фига себе. И целый дом с драгоценностями. Revelio. О, Natty's wand. палочка She can Нати. cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Стоп, ага. Вот следы. Nosy little students get what's coming to them. Good thing the Ministry banned underage filtering. Natty must have been taken this way. I need to find her. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Как прикольненько. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Так, книга стихов нужна. Любовное письмо. I'd better be sure I'm not seen.
Revelio. Just keep an eye out. I could use a fire whiskey right now. They don't seem to care anymore. They had later right down there. Lower Oxfield needs some stocks under Howard. Я вот думаю, смогу ли я проскользнуть? Wasting your time with her, friend. I see her. Revelio. Что их как-то так много, я сомневаюсь, что я смогу проскользнуть. I'm going straight to the Hog. I ought to pay that. А, я не того убила, походу. Опс! That's just the beginning. Stop than an irrumpent. Ой. Так. Revelio. Кто-то мыкает. Вот, а здесь прям можно было долго прятаться. Вот прикол. Так, сейчас. Я, по-моему, здесь еще не совсем закончила. Revelio. Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь, каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. Я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. Так, еще книжку надо He найти. wanted me to destroy this if I found it. Revelio.
О, мы можем залезть по Accio, Wingardium Leviosa. Revelio. А, это все. Ладно, окей, хорошо. Вылазь давай. О боже, фу, какая мерзость. Гайся, свалили отсюда. О боже, какой ужас. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. Ой, а по-моему... Pointless. No one comes through here. Incendio! Expulsion! Expulsion! You will pay for your deed. Expulsion! Так, кто там один остался? You'll be sorry you did that. Yes. Готов. Блин, я еще много чего не собрала. Где книжка? Я сейчас найду Наті, блин, и оно, как всегда, скажет, что книжка до побачення. Ты мил мне, словно Авгурей, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильнее, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимая, ведь нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Ильчебелла Фильберт. Ну все, теперь можно как бы и Нати заняться. Так, я думаю, нам наверх. Хотя... Боже, боже, как меня бесят эти крысы. Они ужасные. Кто-то сюда, мне нужна помощь. Подожди, Натя, я занята сбором ресурсов. А что здесь? Подожди. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed. And there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to... Revelio! Подождите. Mr. Rabe's wand could be in Фига there. себе. Aloha Mora.
Это вот припрятали тут называется. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Молодец. Revelio. Что-то похавать тебе не дали. Как-то грустненько. Тебе ничего не дали. А, то есть ему ты спасибо говоришь, а мне не говоришь? Натя, ты что, охренела? I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Нате, блин. Я больше тебя спасать не буду. Иди в задницу. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Сама попалась. Потом еще и спасибо не говорит. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Revelio. First thing I cast is Protego. Oh, I'm working. Так, а куда я, кому я хотела? Вот, я хотела к вот этому вот. Значит, я не в ту сторону топа, а не в ту. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon. Revelio. Удачи тебе, мужик. Что я тебе могу сказать? Идеять тебе да покрепче.
on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by Чатик, я whenever сейчас you're отойду about. и очень скоро вернусь. Вы только не скучайте. Я быстренько. Dashing pajamas. You didn't buy those here, did you? Все, чатик, я вернулся. Так, чё, куда мы дальше двигаемся? Что у нас есть еще интересного по заданиям? Даже небо не предел. Блин, ну по этому квесту, я думаю, мы пойдем уже на следующем стримчике. Так, а куда у меня мышка делась? Зашибись. О. А, нифига себе, подружка забралась. Ну ладно. Да, это, конечно, она залезла, фиг знает куда. Так, ну нам вот сюда вот как бы, поэтому... А что вот тут находится? Что оно у меня метка висит? А, это, наверное, на этой Эмильду и висит метка, да? Я бы полетела на метле, но я помню, что я там не могла пробраться, поэтому придется бежать. Бежать без остановок. Топиройки. Нам топиройки сейчас вообще не нужны. Мы их уже столько наубивали, что нам достаточно. Более чем. Confringo, defender. Potato, stupefy.
Confringo. Defender. Potato. Confringo. Confringo. Stupefy. Defender. Imperium. Ты спасаю себе жопу периодически. Descendo. Bombarda. Crucible. Confringo. Defender. You are the talk of the Confringo. Ой. Ну что ты махаешь своей дубинкой? Успокойся. Мне троллей еще столько убить надо для этих. Ай, да блин, я ж легла. Я ж успела. Не-не-не, все. Лоль, ты там что, страх попутал? О, я только 2 из 10 побила. Мне этих троллей еще надо и надо. Так, а что там в школе говорят? Что там в школе говорят, мне интересно. Средняя почта. А где Натя? Все в школе только о тебе и говорят, после того, как узнали, что мы с мистером Ботвином обязаны тебе спасением от пепла. Мы уже много добились. Давай обсудим, что делать дальше, чтобы остановить Харлоу Натти. Ага. Кстати, у нас еще талант появился один. Я вот думаю, куда мне его этот... О, это, кстати, классная штука. Чары бомбард. О, вот это крутая штука. Да, ну все, блин, классное. Я бы и для этого все сделала, но... Это надо много времени. Так, хорошо. А, здесь опять тролль. А, я на него пока не могу, пока этот... Descender. Descender. Crucible. Bombard. Stupid one. Potato. Confringo. Defender. Confringo. Defender. Confringo. Stupid one.
Тролль, ты не хочешь там пойти и всех поубивать просто? Сколько их тут? Потому что никого не наблюдаю. Куда они все сныкались? Блин, мимо. One less human to worry about. Not wireless. Crucial. You will suffer. Potato, defender. Stop it! Так, все, где там мой тролль? Я поняла, что он мне не поможет. Ай, ты еще тут стоишь. А, я не в ту сторону побежала, все понятно. You only have Ranrock to blame. Да. Тролль мой где? Я потерялась. Ну и что это было? Да, вот, сюда вот, беги. Confringo. Bombarder. Descender. Crucial. Confringo. Алло. Так, это уже третий из десятки. Из десятка троллей. Там еще один говнюк стоит. Подождите. А что их опять? А откуда они опять взялись? Confringo. You can't stop. Levioso. Accurate. Confringo. Defender. Potato. Much Levioso. Stupefy. Блин, что за вами? Confringo. Stupid one. Potato. Stupid one. But it's not quite. Leviosa. Confringo. Что или еще кто-то будет? Вон еще наверху, да, кто-то тусуется. Levioso. Accio. Confringo. Defender. Potato. Ой, смотри, кто это там такой? Так, все, достаточно. Revelio. Теперь дайте мне мой лут, пожалуйста.
А которая шла чисто мимо пройти. Угу. На задание нашла. Угу. Пообщаться. Revelio. Ну вот и как здесь эти все сундучки пооставлять? Так, а где задание Мерлина? I know what that means. Merlin trial. Так. О, тут кто-то еще есть? Получается, больше нет. Так. Секундочку. Revelio. Так, и где-то еще в одном месте должны быть шарики. О, вон они. These Merlin trials won't get the best of me. О, слушайте, нам уже одно испытание Мерлина осталось. По-моему, больше дальше не будет. О. Confringo. Levioso. Accio. Levioso. You're good, but I'm better. Ага. Get away! Куда он делся? Revelio. Levioso. Accio. Confringo. Defender. Protego. Confringo. Stupid. Stupid. Defender. Protego. Stupid. Stupid. I should have been. What an unfortunate disappointment!
Какие-то слабаки попались. Текс. Revelio. This looks intriguing. Мне очень интересно, что там дальше, но я думаю, нам пока как бы туда никто нас туда не приглашал, поэтому... For better things than this so-called Confringo. You don't think you can defeat me, do you? Levioso. Accio. Confringo. Чего они там крякают, я не понимаю. А ну-ка. Ой. I've been fighting since before you were born. Levioso. Accio. Stupid. Not quick enough. Stupid. Confringo. Imperial. Potato. Stupid. Confringo. Defender. А, то рябиновая вах. Какая гадость. Revelio. Ну а что, если мне хочется его нести? Так. Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? А где я тут? Старинный компас. К сожалению, тот факт, что этот старинный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Так. Oh, here's a pleasant surprise. А мне что-то кажется, что Мерлина больше, чем... Ну, типа... Что мне так подсказывает. Confringo. Так. 4. Сколько это еще Revelio. должно быть? О, вон еще одно. Confringo. 5. Да, Мерлин все. Ага, лопать и шары еще. Столы и еще какая-то хрень есть. И еще вот. То есть я еще два чего-то даже не разблокировала. Так, ну ладно, окей.
Так. Как мы теперь будем двигаться? Я думаю, мы... Я хочу уже все метки пооткрывать. Это будет уже более логично, раз мы тут проходим. О, стоп, тут тролль есть. Confringo, Defendo, Descendo, Crucio, Bombardo, Protego, Confringo, Defendo, Confringo, Defendo. Potato! Stupefy! Confringo! Defender! Confringo! Stupefy! Potato! Stupefy! Imperial! The wizards will be defeated. Descendo! The wizards will have no... Confringo! Protego! Stupefy! Посмотри, какой. Как быстро раздупляется. Иди! Доберойку бей. Молодец. Вот так бы сразу. Confringo! Defendo! Revelio. We're close to a breakthrough. I can feel it. О, что это за халупка? Да прыгай ты. Давай. Любопытно же. О. Ой. Делия, кто-то балуется с моими вещами. Все начиналось с мелких розыгрышей. Кусачая дверная ручка, пикси в шкафу и прочее в таком духе. Безобидные шутки. Во всяком случае, так я думала, пока однажды не захотела поставить чайник, и по пути на кухню вдруг не очутился в Камбрии. В Камбрии! Проклятые порталы. Розыгрыши это одно, но все знают, что с порталами играть опасно. Очевидно, мой мучитель имеет более зловещие намерения, чем я предполагал. Теперь я буду вынужден ждать, пока служащие министерства проверят мой дом на заклятие. А это, как мне сказали, может занять несколько дней. Я временно остался без крыши над головой. Можно я поживу у тебя? Много места не понадобится. Из вещей я возьму только свой верный котел Хьюберт. Revelio. Да. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Угу. Так, следующее где находится? Вот туточки.
Ага. Я думаю, нам пока туда не нужно. I don't like the looks of that encampment. Кстати, оно с улучшением метлы, по-моему, даже дольше, типа, летать может. Ну, типа, именно на быстрой скорости. Что я не поняла, что тут происходит, ну да ладно. Я всего лишь точку хочу открыть. Revelio. There's not a thing worth learning from civilized society. Perhaps I'll scout around. Блин, крутое улучшение, я хочу сказать. The area's still clear. If anybody cares. Блин, можно... Ладно, думаю, пойдем по прямой уже. I've never seen a sword like it. Revelio. Мужики, я вам тут не помешаю, не? Я так и думала. Спите на здоровечко. Такс. Че там, куда дальше? Ой, а там еще шары есть. Ой. Остановись ты! Ага, тут еще ходит тролль. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. There's trouble afoot. Everyone in Upper Hogsfield, shut up. Такс. Revelio. Блин, тут магия есть.
Блин, идти сейчас или же... Ну, ладно. Раз я уже тут. О, ну туда вот. А тут бабочки еще есть. Угу. It's exhausting. Standing here all day. Incendio! Accio! А, это единственное, что она делает. Так. Lumos. Ага. Вот, что-то еще появилось, окей. Accio! Wingardium Leviosa! Так, это я смогу залезть где-то вот тут, да? По идее. Ну почему? Accio! Wingardium Leviosa! Хорошо, где бы я смогла залезть? Accio! Wingardium Leviosa! Ой. Так. Revelio. Вот. Экс. Почему я раньше не пользовалась этой метлой для кучи всяких штук? Так, все, тут можно выйти. И где-то еще вот здесь вот вроде бы была третья. Ага. Ага, а тут она хитрожопая, да? Ну ладно. Мы и так справимся. That wasn't too hard. Угу. Here's one of those tables Professor Shah mentioned.
Так, стоп. Ура! Ой, как красиво, Гильга. Круто. Так, чё? Куда мы дальше летим? Ну, мы дальше вот сюда вот. Ой, давайте на гиппогрифе полетим. А, ну тут недалеко, поэтому... Stop right there. А как лезть с него? Подождите. А слезть как? Я думала так же, как и с метлы. Чё? Ладно, окей. Как бы мне не нравился гиппогриф, на метле все-таки проще летать. A veritable gem in the Highlands, Marinbeam. Welcome. Revelio. Так, ладно. Потом сюда вернемся. Seems a pleasant enough little place. Приятное местечко, и в спину там что-то прилетает. Ну, тут еще заданица какое-то есть в этой деревушке. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet Niffler. Нюхлер. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Конечно, без нюхлера деньги зарабатывать тяжелее. He and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick. But I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the Ashwinders that are lurking about. Why did Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune.
Why don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add Ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. Она похожа на типичную вдову. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find Так him ты in же the сама сказала, что hideaway, he нюхлер shall твой be well там. rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. What do you have for sale? What's brought you here today? А, шмотки торгуют. Интересно. That hideaway does sound intriguing. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Can never have enough stock. That's what I say. Такс. Thank you for stopping by. Спасение Рококо! Revelio. Aloha Mora. Revelio. Это все, что тут было? Так мало драгоценностей. Oh, very my poor Rococo. Aloha Mora. Revelio. Aloha Mora. О, прошло 2 недели с тех пор, как Руквуд отправил меня в это Мерлином забытое место, чтобы я тут нес дозор. По-моему, он меня так называет. Иной причины нести дозор в этом унылом месте с кучей мертвецов я не вижу. Я так и не смог разогнать зловещие туманы, висящие в комнатах этой хибары. Хуже всего погреб. Он просто завален трупами, и лежат они там по меньшей мере год. Каким-то чудом сохранились. Понятия не имею, как они умерли, но чем дольше я здесь нахожусь, тем более странно себя чувствую. Мысли путаются. Уже неоднократно я задумывался, не поднять ли эти трупы с помощью темной магии, забавы ради или из-за одиночества. Пожалуй, надо отдохнуть и обдумать это. Может, скоро я уже буду не один. Да. Сейчас бы трупы поднимать. Так, ладно. Где находится? Фига себе, вот это вот забрался маленький. А, ну как бы мне туда и надо, поэтому... Сначала слетаем сюда, а потом туда им. Так, ну что, полетели.
Какой замок прикольный. Всё. Ладно, отбой. Стоп, а тут еще кому-то помощь надо, что ли? Ладно, их проблемы. О. Подождите, хотите сказать, что это все шаги? Isn't the sea air refreshing? Revelio. А кто тут разговаривал? Тут шагов больше нету нигде? Вот он потерялся. This must be the castle where Miss Coffee's Niffler ran away. How to find a way inside. Yes, there've been mistakes, but I can't complain. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work for him. Levioso! Accio! Stop that! Finder! Potato! Confringo! Potato! Novice! Better find a way around them. Or perhaps... Ой, что происходит? Abandoned long ago, no doubt. Stupid one. Levioso! Findo! Confringo! Descendo! Cruiser! Make it stop! Potato! Imperial! Release me! Stupid! Descendo! Expulsor! Confringo! Stone moves do a prison make, sometimes. Now I can fight back!
Confringo! Defender! Ой. Let's see what you make of my inferior. You'll pay for that! Confringo! Levioso! Stupefy! Да блин, не этого. Ладно, хорошо. Confringo! Potato! Defender! Barry for you! Production! Oh, this is getting fun! Descendo! Confringo! Reducto! Defender! Nice try! Descendo! Descendo! Revelio! What do you have in store for me this time? Блин, зачем они мне сейчас вообще? Этим Мэрилином? Ну ладно. Confringo! Если увижу, то сделаю. Ага. А я увижу, походу. Revelio! Knowing a meat he's likely studied here. А что, уже ночь кончилась? Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Ну что, теперь подходит? Ура. Ох, ё. О, вот я походу. Нет. Не то. Да, стоп, вот. О, получилось. О, стрелец. Отлично. Revelio! Confringo! Revelio! Хорошо, где вход? Я что уже, блин, блужу. Ага. Вот, я его не заметил. Спрыгни ты, дурашка. I hope the Ashwinders haven't done anything with Rococo.
Where in Merlin's name am I? Мне тоже интересно, какого черта нас сюда занесло. Стоп, а мне походу надо еще один найти, правильно я понимаю? Ну да, вот он, второй. These coins must have come from Miss Coffee's Niffler. Accio! Guardian Leviosa! Incendio! Так, ну это, кстати, первый раз мы наткнулись на двойное. Ох, ё, сколько у вас там. Ashwinders. Ага. Treasure. That Niffler's certainly leaving quite a trail. Leviosa. You. Accio. Confringo. Defender. Protego. Stupid. Stand a chance against me. Stupid. Get out of this alive. Confringo. What are your thoughts, John? Confringo. Ой, я не увидела, кто меня так ударил больно. Да кто там от меня что-то хочет? Вы заколебали меня уже. Успокойтесь. Слышишь ты? Что ты там затеяла, милая женщина? Милая женщина, конечно, нифига и не осталась, ну да ладно. Так. Она убежала туда, дальше, да? I better watch my step in here. Ой. Так, стоп. А что, собственно говоря, произошло? Я немножко не поняла до конца. Упс. Ага. А здесь ничего интересного и нету, как бы. И что я сюда хотела, собственно говоря? Получается, теперь мне надо и обратно выбраться. Что мне теперь делать? Мы.
Ребята, есть проблема. Protego! Confringo! Bombarda! Как мне вернуться назад? Incendio! Зашибись. Захотела одна сюда. Но здесь вообще нет выхода. О! Все, отлично. Все, слава богу. Я уже испугалась. Что ты хочешь, женщина? Что ты кричишь? Что ты кричишь? Спрячься. Кстати, еще много, сколько надо убить. Так. Revelio. Так, можно пойти сюда, а можно туда. Блин, боже, сколько тут вариантов. Rococo must have been through here. Levioso. Accio. А! Вот говнюк смылся. Алло. Ё-моё. Хорошо, там что-то собрать можно. Ладно, окей, хорошо, мы обойдем. Так. Revelio. Мне как бы и обходить-то негде. Зашибенно. Боже, какой. Наверное, самое странное место, что может тут быть. Confringo. Я тут не пойду никак. Но здесь я, по идее, везде уже была. Ладно, может, я что-то упустил. Хорошо. Revelio. А ну-ка, хорошо. А может, оно меня... Confringo. Revelio. Так, огонь. О, прикольно выглядит. Слушайте, это, наверное, одна из самых прикольных локаций. Но я здесь не была. Я при первом прохождении и квест этот не проходила. И тут не была.
что будет? Revelio. Вот что это мне дало. Фиг его знает, что мне это дало. Надеемся, что что-то поменялось. О! А вот что и поменялось. Здесь вход нарисовался. Боже, офигеть. Сколько здесь всего. Вот это тут заморочились, конечно. Так, куда мне пойти? Сюда, сюда. Ага, здесь еще что-то будет. Revelio. Да, нам сюда 100% надо отнести. Ладно, возьмем с собой, вот найдем, как его туда пронести. Стоп, а тут огонь она хочет. Привет. Так, сейчас будет взрыв мозга. Так, сюда. Опа. Incendio. Так, хорошо, ладно. А это отнесем обратно. Я неправильно сделала. Кубики. Эти кубики еще и издеваются над тобой. Все. Пройти не дают, ты понимаешь? Все. Здесь только один сундук был. Это я все ради одного животного. Хожу, ищу животное, ты понимаешь? Угу. Нюхлер захотел денег, а я как бы добрая душа иду его искать, потому что он мог попасть в беду. Да ё-моё! Отсюда куда? Здесь больше проходов нет. Ладно, хорошо. Допустим. Так, ну... Этот проход, он ведет туда, откуда я как бы и пришла же, да, по идее? Или это новое место? Revelio. Да, я здесь была. Я здесь пройти не могу. Здесь тоже нифига нету. И что, собственно говоря, делать? Мы сюда заходили или нет? Мы не можем сюда зайти. Оно не открывается. Да, блин. Верните меня назад. Спасибо. Стоп, а я ж, получается, и сюда пройти не могу. Чат, что мне делать? Помогите мне, пожалуйста. Я в двух местах, где вот эта вот хрень передвижная, я никак не могу пройти. Я вообще не понимаю, как с этим справиться. Я уже понаходила все тайные хода и так далее, но мне все равно нужно здесь пройти. Без этого никуда. И сам факт, оно меня сразу же выкидывает оттуда.
Помоги мне, пожалуйста. Я, кстати, сюда не приходила. Я не знаю, что тут делать. Я здесь ни разу не была. Так я ж попробовала только что, оно не сработало. С какой другой стороны? Смотри, типа, я сюда вообще зайти не могу. Ну, то есть, если я остановлюсь, то оно меня даже туда не выдвигает. Типа, с этой. Да, вообще по барабану, как бы. Я уже не знаю, что здесь пробовать. Да, заморозка не работает, я ее уже пробовала. Вот это место мне надо как-то каким-то чудным образом пройти. Я думала, что внизу, там, где я кучу всего понаходила, я думала, что оно что поблокирует, что позакрывает, а оно ни хрена не блокирует, ни хрена не закрывает. Блять, вообще не понимаю. Перелететь здесь тоже нельзя. Нет, там... Здесь хрень. Но я до нее не дотянулся. Хотя... Он даже подпрыгнуть не дает нормально, ну типа... Revelio. Я сейчас сломаю мозг и пойду спать. Кстати, вот здесь вот я же тоже не была, да, по идее? Ага, окей, сейчас я тогда здесь тоже попробую, если она... Спасибо большое. Ой, блин, лавиоса. Какой нахрен лавиоса? Ты долное. Спасибо большое. Сработало. Так. Lumos. Ой, да не... Люмус до задницы твой. А, опять заела кнопка. Шикарно. Все. Отлично. Теперь тут можно будет проходить хотя бы. Все, сейчас сработает. Спасибо большое. Я вообще забыла за это заклинание. Я им не пользуюсь. Arresto momentum. Revelio. I'd rob my own father if they were galleons. Now, come on, always want to shoot.
More Ashwinders. Confringo! Defender! Да вы меня бесите. Ладно, что вы делаете? Вы меня обижать решили, что ли? До побачення. Is that all they're teaching in school these days? Stupid! Incendio! Now you're just getting on my nerves. Incendio! Still! Да какой нахрен акцию? Я ж меняла 10 раз уже эту хрень. Так. Descender. Bombarda. Confringo. Defender. Flash of inspiration. Confringo. Might wanna look up. I quit now. What is good alive? Что ты делаешь? Так, подождите, еще кто-то есть? Да вы заколебали. Сколько вас тут? Трипикус тоталус. That's the end of them. Now I can focus on finding Rococo. Фига себе вас тут расплодилось. Еще кто-то? Так. Revelio. Это что за музыкальная карта? Колокольчики какие-то. What's this? Some sort of treasure map.
Нет, я не меняла задание. Алло, игра, ты чё? А, Accio, Wingardium Leviosa. так, здесь огонёчек. А что, мы тут выйти не можем? Добрый вечер. Здравствуйте. Там же есть лестница. Accio, Wingardium Leviosa. Подожди, ну здесь же не огонь вроде бы. Accio, Wingardium Leviosa. Или огонь. Вот сюда вот надо. Accio, Wingardium Leviosa. Вот, здесь вот правильно, хорошо. Incendio. Угу. Accio. Wingardium. Accio, Wingardium Leviosa. Leviosa. Неужели? This Niffler's a tricky one. Так, стоп. Раз. Так, два. Где этот мелкий говнюк? Все. Так, мелкого говнюка I hope нашли. Miss Coffee appreciates this. Revelio. Стоп. А это мы вышли в начале, правильно? Получается, да. Ну все, отлично. Блин, прикольное место, конечно. Так. А ну я хочу. Так, ну что я хотела сказать. Спасение Рока было успешным, поэтому мы можем пойти отчитаться, забрать свою награду.
Если нам, конечно, что-то зададут. А, мы на петле. Very fashionable. My poor Rococo. Miss Coffee, I found your niffler. Oh, goodness, really? Oh, thank you. You're very brave. I was at my wit's end. Да, How's my храбрости sweet там Rococo? понадобилось немало. May I have him back? It wasn't easy battling Ashwinders and finding a niffler in that house. I've earned a reward. Oh, of course. I didn't realize you'd done all that. That was a lot of work. Anything for my precious baby. Oh, my brave little explorer. My greedy, greedy boy. Ты мой I can't wait to get him жадненький. home. Thank you again for what you did. From now on, I'll keep Rococo on a lead whenever we go out. Используйте музыкальную карту. Так. Здесь сокровища какие-то. А здесь наша подружка находится. Так, ну что я вам скажу. Мы летим к подружке. Сейчас мы к ней слетаем. О. Фига себе до нее лететь. О, нам 300 монеточек дали. Сейчас попробуем. Если у нас не получится с первого раза подруженьку нашу победить, то оставим ее на завтра, наверное. The Ministry ought to loosen the reins on the dark arts. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. I'm over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, Вызов won't we? принят, или вернусь I'm позже. ready. Get ready to lose. Не парься, по-другому мы готовы проигрывать. Made it. Ой! That wasn't too difficult. This is going well. Brilliant.
Excellent. Made it. Блин, нет, нет, нет. Ну все, она. Flying, if I do say so myself. Не успею уже. Это со штрафом? Подождите, я победила? Я успела или нет? Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. Всё, я успела. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Походу, летать чуть-чуть научилась. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Чисто на You're an тоненькую прошли. asset to our house. You take care of Но yourself. главное с первого раза. О. Так. I should А let я Mr. Weeks know хотела that this was his best еще... upgrade yet. А где находится... Где находится... Ой, а какая тут животинка? О, да. А у меня котиков-то еще нету. I'll look after you. Ага. Everything's all right now. Мне нужно еще котиков. Так, парочку. Revelio. А куда они подевались все? А, вон они. Protego. Settle yourself. I mean you no harm. Лягушка.
Howard will never believe this. Так, пойдемте вернемся. Отдадим квест. Так. How's my favourite test flyer? Я не поняла. Мужик, ты что-то попутал, Thanks for stopping по-моему. by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Ну, давай. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made Осторожненько, headway не with the упади upgrades, только. proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Да не за что. Couldn't have done this without you. Обращайтесь. And I do make a good team. Блин, а где бы я хотела, чтобы жили котики? Тут, наверное. Блин, котикам, наверное, там, где светло, лучше. Кто у меня там живет на первом этаже? У меня же там места, по идее, больше нету. Нюхлеры. Так, птичка. Прости, но ты пойдешь к тем, кто умеет летать. А сюда у нас отправятся коты. Так. Кстати. О! Разводить. Отлично. Так, раз, два. Это, боже, какой там чпунтик маленький будет. Блин. Инвентарь полон. Что мне с вами делать, товарищи? Кстати, забыл там. Походу, ты идешь в минус. И. Ну ладно, пока достаточно. Ай, пушишки разводятся. Такс. А птичек нам нужно отнести в другое место. Боже, смотрите! Какое оно... Потомство лунтеленка! Боже, какое оно маленькое и миленькое. Это ж вообще... Что это за маленькое безобразие? Какое оно крошечное. Потомство пушишки! Не, ну мини-пушишка это топ, конечно. Пушишка, стоять, стоямба. Какое оно хорошенькое. Так, ладно. Так.
Прикольные, очень прикольные. Кстати, тут... Ах, а у меня пушишки здесь сидят, да? Пушишки, простите, но нам пора, походу, с вами прощаться, что ли. Потому что у меня пушишки просто везде. Так, а вот эти вот дриколы. Раз. Тебя сюда. Угу. Только жаб могу разводить. Кстати, а где маленькая жаба? Ха-ха! Смотрите, какая мелкая. Да. Но я стараюсь, типа, в одном месте, типа, чтобы только одинаковый вид был. Просто я их так много уже спасла, что приходится уже, короче, выбирать. Ну, типа, здесь же место ограничено. Мне и этих лунтилят тоже придется отсюда убрать. Да я шарю, что их можно будет продать. У меня дириколу нету пары, болтрушайки тоже. А, подождите, ну-ка, сейчас, секундочку. У меня есть еще такая болтрушайка. Может, хоть кто-то из них у нас мальчик или девочка. У меня здесь, короче, могут размножаться только жабы пока. Да. Ну, хай размножаются, раз могут они. А вот болтрушайчики и дирикольчики тут не могут размножаться. К сожалению. Ну, я их попродаю, я потом, короче, на следующем стриме этим займусь. Надо будет шмотки продать и этих продать. А здесь у меня живет кто? Я уже не помню. Здесь у меня всякие... Вот, кто у меня тут живет. Потомство фестрала, единорог и еще. Ну да, как бы так и надо делать. Мне нравится, мне сам прикол, мне нравится их разводить. Смотрите, какие они у меня маленькие, красивенькие. О? Смотрите, какие красавчики. Ну, как тут можно, ну, это, конечно, шутана. Ну вот это прям, ну булочка, маленькая булочка такая ходит. Красоточка. У меня здесь только 2 вида, поэтому... А, 3 вида, единорог же. Что я за единорога постоянно забываю. Так. Так, ну ладно, давайте сразу же пойдем продадим. Так, где их? Как-то Хоксмидом. Да, мне надо этим заняться, но я как-то... Так, а где их продавать? Вот здесь вот клювый хохолок вроде бы. Мне шмотками надо заняться, я просто как-то никогда этого не дойду. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Что ты хочешь, нам?
Нет. Ну ладно. Уже на автомате знаешь, что ничего лучше не будет, и отпустить не успела. Ну ладно. Ничего страшного. Так. Все равно он у меня ходит как бомжик. Так, куда я тут? Куда я лезу? Клёвый хохолок. Блин, мне так обидно животинку продавать, если честно. Но, как бы, у меня этих пушишек целый отряд. Стоп. А пушишка... А у меня есть пушишки, у меня разводятся. Жмых. Жмыр у меня тоже есть для того, чтобы разводиться. А лунтеленок... Кстати, этого лунтеленка, походу, надо ставить. Значит, это у нас... Все, лунтеленка одного оставляем. Я не того убрала. Так. Жаба у меня тоже есть для разведника. Все. Отлично. Знаете, Бэзи какое хорошенькое. Это кто у нас? Флупер. Прикольно. Так, ну что, чатик, на вот этом вот моментике и будем сегодня заканчивать. Всем большое спасибо за стримчик. У нас, конечно, сегодня что-то так мало было. Ну, мало это не означает плохо, поэтому... Кто не пришел, мы на них обижаемся. Но мы им об этом не скажем. Короче, чат, всем большое спасибо за стримчанский. Всех обнимаю, всем спокойной ночки. И до следующего стримчика. Все, пока-пока.